Hi, hello everyone. Welcome to your English Academy. Okay, in this class, I am going to the most important topic in English grammar is called that finite and non-finite verbs. It is useful for that SLC and the remaining competitive examination like FDA, SDA, and up to case. It is most important to that all exams. If we know that, we can clear the answers and doubts related to that non-finite and finite verbs, my dearest English learners. Okay, let's we have to go through that finite and non-finite verbs. Before that, I wrote here one thought that is called that if God is shaking your nest, He is preparing you to fly high. Then the God is shaking your nest. ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಸು, ನಾವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ನು, ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇಫ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಶೇಕಿಂಗ್ ಯುವರ್ ನೆಸ್ಟ್, ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಹಿ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಯು ಟು ಫ್ಲೈ ಹೈ. ನೀನು ಇಲ್ಲಿರಬೇಡ, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು enrich, then you have to boost your energy, then you have to think about yourself, then you have to fly high in the sky, then no one can beat you. Like it is, the God has made that different, and everyone and each one different plans. Okay, everyone try to do your hard work and smart work, then you will definitely get the success in your life. Okay, by this thought I am going to come to that the today's topic finite and non-finite. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು? The reason is there are the lot of questions in the exam, we can solve that easily. ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಿನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಫಿನೈಟ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ಫಿನೈಟನ್ನು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, ನಾನ್ ಫಿನೈಟನ್ನು ಹ್ಯಾಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌ ಈಸ್ ದ ಫಿನೈಟ್ ವರ್ಬ್, ಹೌ ಈಸ್ ದ ನಾನ್ ಫಿನೈಟ್ ವರ್ಬ್, ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ and how we can use. In these all things we must be now here. Okay, the first one we will see about the finite verb. Finite verb andre ಏನು? Okay, then I wrote the one sentence and definition related to finite verb, that is the verb which indicates particular tense. There is a verb, what we call that, a verb means the heart of the sentence, the heart of the sentence. If there is no verb, there is no sentence. Like in that type is called that the finite and non-finite, main verb and helping verbs, transitive verb and intransitive verb, auxiliaries. In these all things it will come in the English grammar. Okay, hagadra that verb indicates what? It indicates particular tense. Particular tense ಅನ್ನ, ಇದೇ ಟೆನ್ಸ್ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ದೆನ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆನ್ಸ್. ಯಾವುದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಫಿನೈಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಿನೈಟ್ ವರ್ಬ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೀಗ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಿನೈಟ್ ಅನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಆಲ್ V1 ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ V2. ಎಲ್ಲ V1 ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, V1, V2, V3, V4 ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ V1 ಮತ್ತು V2 ಆರ್ ದ ಫಿನೈಟ್ ವರ್ಬ್ಸ್. V1 ಮತ್ತು V2 ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಫಿನೈಟ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಶೋಸ್ ದ ಟೆನ್ಸ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವೆಲ್ಲ ಫಿನೈಟ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಬಿ, ಟು ಹ್ಯಾವ್, ಟು ಡೂ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಿನೈಟ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ಟು ಬಿ, ಟು ಹ್ಯಾವ್, ಟು ಡೂ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ಸ್, ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ಸ್, ಟು ಡೂ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾವು ಟು ಬಿ ತೊಗೊಂಡಿವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಮ್, ಈಸ್,
are, was, then were. These are the to be form of verbs. Then to have form of verbs is have, has, then next had. These are the to have form of verbs. Then next to do form of verbs are do, does, then did. These are the to be, to have, to do form of verbs, my dearest English learners. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫಿನೈಟ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ ಫಿನೈಟ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ಇವಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಕರ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಕರ್ಮಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಯಾವ? ದ ಫಿನೈಟ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ದಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ one more important point we will learn here. All transitive verbs, ಎಲ್ಲ transitive verbs ಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, then they are known as finite verbs. Then but all intransitive verbs, ಆದರೆ all intransitive verbs are called that non-finite verbs. Finite verbs is called that, is known as transitive verbs is known as a finite verbs, and also intransitive verbs known as a non-finite verbs. Okay, I hope you got the clarity about this finite, transitive, intransitive, and the non-finite. Then another name we call that bare infinitive in the name of non-finite verbs. ಈ non-finite verbs ಗೆ ನಾವು bare infinitive ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್, ದ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವಾಟ್, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫಿನೈಟ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ಫಿನೈಟ್ ವರ್ಬ್ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳಿಂದ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಆಮ್ ಅ ಟೀಚರ್, ನಾನೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಫಿನೈಟ್ ವರ್ಬ್. ಹೌ? ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫಿನೈಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅನ್ಬೇಕು? We have to see that it shows that particularly the tense of simple present tense. This sentence is showing my status. ನಾನು ಏನಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ we are using that am, is, are. I am a teacher, he, she is a doctor, it is a dog. Like it is, we are expressing in the lines of, in the sentences of simple present tense. ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹ್ಯಾಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದೆನ್ ದ ಆಮ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಟ್ ಫಿನೈಟ್ ವರ್ಬ್. ಟೆನ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಟ್ finite verb, my dear English learners. Okay, then let's come to that second example. I do work sincerely. ನಾನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ here we have to see that which one is non-finite, sorry, which one is finite. ಹಾಗಾದರೆ ಫಿನೈಟ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ? there is a question, ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಡೂ ಆಗುತ್ತಾ? ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ my dear students, and who are going to attend that competitive examination, confusion ಆಗಬೇಡಿ. ದೆನ್ ನಾವು ಟೆನ್ಸನ್ನು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಐ ಡು ವರ್ಕ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಡೂ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ದೆನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡಸಂಟ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ ನೌನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೂ ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸನ್ನೇ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ಈಸ್ ಅ ಫಿನೈಟ್ ವರ್ಬ್. ಡೂ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಿನೈಟ್ ವರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅಕ್ಷತಾ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಅಕ್ಷತಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೂ ವರ್ಬ್ಸ್, ಡಿಡ್, ಕಮ್. ದೆನ್ ವಿಚ್ ಒನ್ is showing the tense? Come, it will shows that it doesn't. Did, it shows that the did shows that it is in the which tense? Simple past tense. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿನೈಟ್ ವರ್ಬ್ ಯಾವುದು? ಡಿಡ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿನೈಟ್ ವರ್ಬ್. ಮೈ ಡಿಯರೆಸ್ಟ್
English learners. ಹಾಗಾದ್ರೆ there is a next type is non-finite. ಹಾಗಾದ್ರೆ non-finite, it doesn't shows that tense, we can call that a non-finite, NFE, non-finite verb. It is also, then what we call that, there come is a non-finite verb, my dear learners. Okay, this is about the finite verb. Finite verb ke according to me you got the clarity. Finite verb andre enu? The finite verb which indicates the particular tense. All V1 and V2 are called that finite verbs, and next to be, to have, to do verbs are also called that finite verbs. Then next all finite verbs also called that intransitive verbs, and all transitive verbs are called the finite verbs. Then all intransitive verbs are called that non-finite verbs. Then we call that bare infinitive anta idaರಲ್ಲಿ type ಬರುತ್ತೆ, that is in the non-finite verbs. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ if you understood, can I move to that? The second type, that is called that non-finite verb. Non-finite verb ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವುಗಳು ಹೇಗಿರ್ತವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು, ಹೌ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಲೆಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ದ ವರ್ಬ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಶೋ, ದ ವರ್ಬ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಬ್, ದಟ್ ವರ್ಬ್ ಡಸಂಟ್ ಶೋ, ಏನು ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ತೋರಿಸಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸಲ್ಲ. ದ ಗಿವನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವಿಚ್ ಟೆನ್ಸ್, it doesn't shows that we call that non-finite verbs ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದು ಟೆನ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸಲ್ಲ ಅದು non-finite, ಯಾವುದು ಟೆನ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಲ್ಲ that is called the finite. Okay, you got the difference between both finite and non-finite, my dearest English learners. Okay, then let's one more important point, let's we have to see the non-finite verb. All V3, then what we call that, these verb form have that V1, V2, V3 and V4 forms. V1 and V2, the both are called that finite verb. Then our V3 and V4 is called that non-finite verb, my dear English learners. Okay, you got the clarity, clear ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Then next, okay, V3 and V4 are called non-finite verbs. ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು non-finite verbs ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Then there is a two types of non-finite verbs. ಹಾಗಾದರೆ ಅವು ಯಾವುವು? There is a two types, ಎರಡು ವಿಧಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅವು ಯಾವ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Then first one is bare infinitive. ಮೊದಲನೇದು ಬರೋದು that is called that bare infinitive, ಆಲ್ಸೋ ನೌನ್ ಆಸ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನ್-ಫಿನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್, ಇಂಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್, ಮಾಡಲ್ಸು, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸು, ಆಕ್ಸಿಲರೀಸು, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ವಿಡಿಯೋ ಫ್ರಮ್ ಮೀ in my playlist. You can watch if you have the doubts related to that verb. Clear ಪಿಕ್ಚರನ್ನು, ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಮೈ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ಬೇರ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ದಟ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫಿನೈಟ್ ವರ್ಬ್. ಇನ್ಫಿನೈಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು? ದೇರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ 2 + V1. ಹಾಗಾದರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ 2 wanted, then like it is we can call that V1, V2, V3. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ? 2 ಜೊತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಂಟ್ ಈಸ್ V1. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್, ಹಾಗಾದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅವರ್ ಟೀಚರ್ ಈಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್. And let's have to see that one example for the non-finite verb. Our teacher, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಪಾಠವನ್ನು, ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Then here the tense is considered is ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ? Is am are. It shows that
ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ಇದು ಯಾವ ಟೆನ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ finite verb. Teaching is a non-finite verb. I hope you got the clarity difference between finite and non-finite. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದಟ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ English class. I want to take English class. Okay, see, my dearest English learners, here I want, it shows that finite verb. Then to take, ಎರಡಿದಾವೆ. verb 1 is here, verb 2 is here. It is showing the, ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. To take, it doesn't shows the tense. That's why it is called that infinite. Then ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫೈನಲಿ you were able to clear that what are the doubts you have that finite and non-finite verbs. I hope you got the clarity. Then in the next video I will come with that one more most important topic. Then if your doubts, if you interested these classes, my English grammar classes related to competitive, related to SLC students, in the all who are interested to learn in spoken, in written, I will come with that next videos. Okay, if you cleared your doubts related from this class, you can want to that more classes from me, you can subscribe your English Academy YouTube channel, and you have to like the for my teaching. You can give one like. Then remaining what are the topics you want from me, you can comment in the comment box. Okay, I will see that next class. Learn, earn. Okay, bye, see you.